Everyone, on behalf of Gyan Yagn Foundation, I welcome everyone on this first ever Padma festival. I request Mr. Ajay Deshpande sir, who is the founder president of this foundation, to please come on the dais and give the inaugural speech and the schedule for the today's program. Please sir. वंदे मातरम सभागृहामध्ये सर्व स्वातंत्र्य सैनिकांच्या आणि हैदराबाद मुक्ती संग्रामाच्या स्वातंत्र्य सैनिकांना नम्र अभिवादन करून या कार्यक्रमाचं मी मान्यवर श्री अतुल सावे सर, माननीय सहकार मंत्री महाराष्ट्र राज्य व माननीय मिलिंद केळकर सर, व्यवस्थापकीय संचालक ग्रँड मास्टर मशीन्स प्रायव्हेट लिमिटेड यांचं मी स्वागत करतो व उपस्थितांचं मी आपल्या या सभागृहामध्ये स्वागत करतो. काही वेळेच्या कन्फ्युजन्समुळे थोडंसं ऑडियन्स कमी आहे, याबद्दल दिलगिरी व्यक्त करून मी या कार्यक्रमाला सुरुवात करण्यासाठी मान्यवरांना दीपप्रज्वलनाची विनंती करतो. मान्य सावेजी, धन्यवाद मिलिंद केळकरजी. पद्म फेस्टिवल 2022 या नवीन संकल्पनेला आपण उद्घाटन करून या महोत्सवाला आशीर्वाद देण्यासाठी उपस्थित राहिलात, याबद्दल मी आपले आभार मानतो आणि सर्व उपस्थितांचे पुन्हा एकदा आभार मानतो. या उपक्रमामध्ये भारतातील राष्ट्रपती भवनातील दरबार हॉलमध्ये पद्म पुरस्कृत अशा वेगवेगळ्या भारतभरातून श्रीनगरपासून ते बंगलोरपर्यंत व चित्रकारापासून मिसाईल सायंटिस्टपर्यंत अशा लोकांचा, अशा पद्म पुरस्कृत महान व्यक्तींचा आपण अंतर्भाव केलेला आहे. या लोकांना आपण या ठिकाणी संभाजीनगर शहरामध्ये निमंत्रित करून आपण सर्वजणांचं स्वागत करणार आहोत. या ठिकाणी डॉक्टर प्रल्हादा रामाराव जे मिसाईल सायंटिस्ट आहे यांचं आज पहिलं सेशन होणार आहे. उद्या साक्षी मलिक यांचं सेशन होणार आहे. नंतर पुढच्या 3 दिवस वेगवेगळे प्रेझेंटेशनसुद्धा याच्यामध्ये इन्क्लूड आपण केलेले आहेत. त्याशिवाय अमेरिकेमधून थेट श्री श्री रविशंकरजी हे ऑनलाईन या रविवारी थेट जॉईन करून मार्गदर्शन करणार आहेत. त्याशिवाय आपण वेगवेगळे प्रेझेंटेशन्स याच्यामध्ये इन्क्लूड केलेले आहेत, जसे की स्ट्रेस मॅनेजमेंट असेल, योगा मेडिटेशन असेल. त्याशिवाय स्थानिक कलाकारांनासुद्धा वाव देण्यासाठी आपण इथे रांगोळी प्रदर्शन व वाईल्ड लाईफ फोटोग्राफर आमचे टीम मेंबर्स आहेत यांचं आपण प्रदर्शन या ठिकाणी आयोजित केलेले आहे. रांगोळीचे प्रदर्शन महेश दोरवट पाटील व वाईल्ड लाईफ फोटोग्राफीचे प्रदर्शन हैदर अली खान यांचे आपण इथे आयोजित केलेले आहे. आणि त्याशिवाय जे काही प्रेझेंटेशन्स असतील आणि इतर जे काही सेशन्स असतील, या Tier 3 अशा प्रकारच्या शहरामध्ये आपण सर्वसामान्य जनतेपर्यंत पोहोचण्यासाठी म्हणून हे मोठं ऑडिटोरियम घेतलेलं आहे. हे ऑडिटोरियम वंदे मातरम सभागृहाने ओळखले जाते आणि हे उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग याचे प्रिन्सिपल सेक्रेटरी विकासचंद्र रस्तोगी व उच्च तंत्र शिक्षण मंत्री माननीय चंद्रकांत दादा पाटील यांच्या अधिक पुढाकाराने व सहकार्याने आपल्याला या कार्यक्रमासाठी हे ऑडिटोरियम उपलब्ध करून देण्यात आलेले आहेत. तर सर्व औरंगाबाद नागरिकांचे आपण या ठिकाणी स्वागत करूयात. आता या ठिकाणी आपण सर्व उपस्थितांना एवढी विनंती आहे की आपल्यामार्फत सर्वांपर्यंत हा निरोप पोहोचून
आपल्या मीडियाला स्पेशल विनंती आहे की त्यांनी या कार्यक्रमाची जास्तीत जास्त पब्लिसिटी करून विद्यार्थी व नागरिकांना ही माहिती पोहोचवून त्यांना हा लाभ देण्याच्या संदर्भामध्ये प्रसिद्धी द्यावी ही विनंती करतो। आणि यानंतर माननीय श्री मिलिंद केळकर सर जी ओके, तर माननीय मंत्रीजी अतुलजी सावे यांना मी विनंती करतो की त्यांनी कृपया मार्गदर्शनपर 2 शब्द बोलावेत व या कार्यक्रमाला शुभेच्छा द्याव्यात। आजच्या या वंदे मातरम सभागृहामध्ये पद्मा फेस्टिवलच्या उद्घाटनाच्या कार्यक्रमाप्रसंगी उपस्थित असलेले आमचे मित्र, उद्योगामध्ये ज्यांनी संपूर्ण जगामध्ये ज्यांचं नाव घेतलं जाते असे मिलिंदजी केळकर, तसेच या छत्रपती संभाजीनगरमध्ये वैद्यकीय व्यवसायामध्ये किंवा वैद्यकीय क्षेत्रामध्ये ज्यांचं नाव एक आदराने आणि एक हेल्पिंग हँड, प्रत्येकाला मदत करणारे असे व्यक्तिमत्व आमचे मित्र सिग्मा हॉस्पिटलचे माननीय टाकळकर साहेब, इकडे उपस्थित अजय देशपांडेजी, आनंद बोरकर, ॲडव्होकेट कुलकर्णीजी, शस्त्रबुद्धेजी, सैदीजी आणि उपस्थित सर्व बंधू भगिनींना आणि मित्रांनो, थोडंसं तुम्ही म्हणाल की काय झालं टाकळकर साहेब, एवढा शेड्यूल टाईमने येणारा कोणी पॉलिटिशियन नसतो। 12:30 म्हटलं की तो 1:30-2ला येतो आणि त्या हिशोबानेच लोकांची इकडची उपस्थिती आहे। त्यांना वाटलं उद्घाटन कोण आहे, अतुल सावे, तर तो काय येईल 1-1:30 वाजता 2 वाजता, आपण आरामशीर जाऊ। त्याच्यामुळे थोडीशी उपस्थिती कमी आहे, पण ठीक आहे। मला आज अजून भरपूर कार्यक्रम आहे। कसं आमचं 19 पासून नागपूरला अधिवेशन सुरू होते, आम्ही मग पुढे 15 दिवस नाही आहेत, तर आज जे काय आज उद्यामध्ये जेवढे कार्यक्रम करता येतील किंवा जिकडे उपस्थिती लावता येईल त्याकरता मी सगळीकडे बिझी असल्यामुळे म्हटलं येऊन उद्घाटन करून जाऊ, शुभेच्छा देऊन जाऊ। हे पद्मा फेस्टिवलच्या माध्यमातून खरोखर आमचे सर्व हे मित्र आहेत। आनंद बोरकर तर आमच्याबरोबर रोज आमच्या सगळ्या राजकीय ह्याच्यात पण बरोबर असतो, त्यांनी हा जो उपक्रम घेतला, मी खरोखर त्यांचं कौतुक करावं तेवढं कमी आहे। कारण एवढे सगळे तज्ज्ञ लोक, आज यादी वाचली तर मिलिंदजी असं वाटतं की म्हणजे आम्हाला जर स्पेअर टाईम असतं तर आम्ही फुल टाईम या सगळ्या ह्याच्यामध्ये उपस्थित राहिलो असतो। पण नक्कीच पुढच्या 2-3 दिवसात जसं टाईम मॅनेजमेंट होईल तसं नक्कीच येऊन, देशपांडेजी मी 1-2 सेशन तर नक्कीच अटेंड करीन। कारण की आज तुम्ही सायन्स आहे, स्पोर्ट्स आहे, मेडिसिन आहे, सोशल सर्व्हिसेस आहेत, आर्ट्स, अगेन ॲग्रिकल्चर, ट्रेड अँड इंडस्ट्री, सोशल सर्व्हिसेस, अशा विविध क्षेत्रातल्या ज्यांना पद्मश्री अवॉर्ड मिळाला आहे। म्हणजे मी आत्ता मिलिंदजीशी बोलत होतो डॉक्टर साहेब की एवढी सगळ्या मंडळीला एका ठिकाणी आणणं हे इटसेल्फ इज अ व्हेरी क्रेडिटेबल। मी तुमचं सगळ्यांचं खूप खूप अभिनंदन करतो। फक्त या ठिकाणी मी तुम्हाला सांगेन की काही कॉलेजेसमध्ये, काही अशा शैक्षणिक संस्थेमध्ये तुम्ही यांना इन्व्हॉल्व केलं पाहिजे, स्टुडंट्स, कारण की ह्या सगळ्या याच्यावर मार्गदर्शन घ्यायला म्हणजे यांचं ऐकण्याला स्टुडंट्सला मोर इंटरेस्ट असतो आणि स्टुडंट्सची इन्व्हॉल्वमेंट जर झाली तर नक्कीच पुढचे 5 दिवस तुमचा हे यशस्वी होईल। ही सगळी एवढी तज्ज्ञ मंडळी इकडे येते, ह्या तज्ज्ञांचं सगळ्यांचं ऐकायला प्रत्येकालाच आवडेल। म्हणजे मी सांगितलं ना, आय विल डेफिनेटली स्पेअर सम टाईम ऑफ माय बिझी शेड्यूल अँड कम फॉर ॲटलीस्ट 2 सेशन्स ऑफ दिस विच आय रिअली फील की मी अटेंड केले पाहिजेत। मी नक्कीच येऊन ऑडियन्समध्ये बसून ऐकेन, त्या स्टेजवर नाही बसवायचं मला, आणि आय विल लव्ह टू। मी या ठिकाणी सर्व पद्माच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांचं सर्वांचं खूप खूप अभिनंदन करेन। आपण एक उपक्रम घेतलेला आहे, नक्कीच हा उपक्रम आपला यशस्वी होईल। थोडंसं आज टाईम मॅनेजमेंटमध्ये मी जरा बिफोर टाईम आलो, 12:30चं 12:30 करेक्ट 12:25ला मी इकडे उपस्थित राहिलो, त्यामुळे नमस्कार साहेब, या बोलडे साहेब। पण मी आपल्या सगळ्यांना खूप खूप शुभेच्छा देतो। सर्व ऑर्गनायझिंग कमिटीच्या सर्व मंडळींना आपण हा जो उपक्रम घेतला आहे त्याबद्दल आपल्याला सगळ्यांना शुभेच्छा देतो। मला पुढच्या एका कार्यक्रमाला जायचं आहे आणि तिकडे मी आणि हरिभाऊ बागडे साहेब गेस्ट आहोत। हरिभाऊ बागडे साहेब राईट टाईम पोचलेले आहेत तिकडे, माझा CR त्यांच्यासमोर खराब होऊ नये म्हणून मी पोहोचू इच्छितो। म्हणून आपल्या सगळ्यांना पुन्हा एकदा या उपक्रमासाठी खूप खूप शुभेच्छा देतो आणि असेच उपक्रम आपण या छत्रपती संभाजीनगरमध्ये घ्यावे, त्याकरता जी काही मदत आपल्याला लागेल ती मी नक्कीच करीन। माझी एकच विनंती की 3-4 दिवस थोडंसं स्टुडंट्स, कारण की ह्या सगळ्या याच्यामध्ये ऐकण्यामध्ये सगळ्या स्टुडंट्सना खूप आनंद राहील, तुम्ही सगळ्यांनी त्याच्यामध्ये सहभागी व्हावं हीच आपल्याला विनंती करतो आणि थांबतो।
जय हिंद, जय महाराष्ट्र. डॉक्टर उन्मेष टाकळकर. नमस्कार. सर्वप्रथम आदरणीय सावे सर, आत्ताच त्यांनी भाषण दिलं. आदरणीय बोर्डे सर, केळकर सर, सर्वप्रथम मला या फेस्टिवलमध्ये बोलवलं आणि हा जो मान दिला त्याबद्दल ज्ञान यज्ञ फाउंडेशनचे देशपांडे, अजय आणि सर्व पदाधिकाऱ्यांना मी मनापासून आभार मानतो. कारण हा एवढा मोठा फेस्टिवल जो आहे ज्याच्यामध्ये इतके लोक इन्व्हॉल्ड आहेत, या ज्ञानाचं जे हा जो प्रवाह 2, 4, 5 दिवस चालणार आहे त्याच्यामध्ये भरपूरच नॉलेज लोकांना मिळणार आहे. त्याच्याकरता सर्वांनी यांनी आपण जे आज उपस्थिती दाखवलेली तसे अजूनही लोक येतीलच 3-4 दिवस. त्याच्यामुळे थँक्यू सो मच. आणि अजयचं आणि माझं जे बोलणं चालू आहे तो माझा जवळचा मित्र आहे. गेल्या 1 वर्षापासून याचं प्लॅनिंग आम्ही करत होतो आणि एवढ्या सगळ्या लोकांना शेवटी भेटत तो सगळ्या ठिकाणी जाऊन आला आणि या लोकांना त्यांनी जमा केलं. याच्यातच मी त्याचं मनापासून अभिनंदन करतो. कारण एवढ्या सगळ्या लोकांना इथे जमा करणं आणि हे लेक्चर द्यायला इथं फिजिकली लावणे याच्यामध्ये खूपच मोठी मेहनत आहे. त्याच्यामुळं सर्व टीमचे मनपूर्वक अभिनंदन. आणि गेल्या 3-4 दिवसामध्ये जो फेस्टिवल होणार आहे आत्ता, त्याला माझ्या मनापासून शुभेच्छा आणि ऑल द बेस्ट. सिग्मा हॉस्पिटलतर्फे आपण या फाउंडेशनसोबत नेहमीच जुडलेले आहोत आणि आमचं जे फाउंडेशन आहे आणि या दोघांनी मिळूनच हे आम्ही काम करत आहोत नेहमी करता. तर सर्वांना परत एकदा शुभेच्छा आणि ज्ञानयज्ञ फाउंडेशनला मनापासून त्यांचं अभिनंदन. धन्यवाद. आम्ही ज्ञानयज्ञ फाउंडेशनची स्थापना करून हा पहिलाच उपक्रम आहे आणि आम्ही पण थोडेसे कमी अनुभवी किंवा अननुभवी आहोत. तर सर्व मीडिया आणि सर्व उपस्थितांना विनंती आहे की काही चुका झाल्या असतील किंवा काही कमी जास्त झालं असेल तर ते आम्हाला परत ताबडतोब फीडबॅक द्यावा व त्याच्याबद्दल आम्ही क्षमस्व आहोत. माननीय मंत्री महोदयांना गडबड असल्यामुळे त्यांचा पटकन आपण स्पीच घेतलं आणि त्या गडबडीमध्ये त्यांचं शाल श्रीफळ द्यायचं राहून गेलं. परंतु आता मी आमचे टीम मेंबर महेश सहस्रबुद्धे यांना विनंती करतो की डॉक्टर उन्मेष टाकळकर यांचं श्री शाल व श्रीफळ देऊन स्वागत करावं. जी न्यायमूर्ती उच्च न्यायालय श्री रवींद्र बोर्डे सर यांचं स्वागत मिसेस मोहिनी दाभोळकर या करतील. मंचावरील उपस्थितांना मी हे फक्त नम्रपणे विनंती करून सांगू इच्छितो की आम्ही रेग्युलर जो पुष्पगुच्छ असतो तो न बनवता पद्म म्हणजे कमळाचा पुष्पगुच्छ बनवलेला आहे. ॲडव्होकेट अपर्णा कुलकर्णी आपल्याला विनंती की पटकन आपण मंचावरती यावे. उपस्थितांमध्ये डॉक्टर एजी खान सर आहेत. मी आपल्याला विनंती करून मंचावरती बोलायचे. डॉक्टर दिलशाद जैदी सर कृपया एजी खान सरांना मंचावरती घ्यावे. यानंतर प्रमुख पाहुणे माजी न्यायमूर्ती उच्च न्यायालय मुंबई श्री रवींद्र बोर्डे ऑनरेबल जस्टिस सर यांना मी विनंती करतो की आपण मार्गदर्शनपर भाषण द्यावे. डॉक्टर टाकळकर, अशा प्रकारचा एक नाविन्यपूर्ण उपक्रम आपल्या मराठवाड्यामध्ये विशेषतः औरंगाबादला सुरू केला आणि करण्याचं धाडस दाखवलं याबद्दल मी आयोजकांचे आभार मानतो. आणि एक नवीन प्रकारचा पायंडा त्यांनी या भागामध्ये पाडला आहे, त्याबद्दल मी त्यांना धन्यवाद देतो. काय हे आपल्या मराठवाड्यामध्ये पूर्वापारपासून की एखाद्या चांगल्या उपक्रमाचं, चांगल्या व्यक्तीचं मूल्यमापन हे बाहेरचे लोक काय बोलतात, बाहेरच्या लोकांचं त्याच्याबद्दल काय मत आहे, त्याच्यानंतरच आपलं मत ठरतं. आपल्या साहित्य विश्वात आपल्याला माहीत असेल की आपले एक ज्येष्ठ समीक्षक होते नांदेडला, नरहरजी कुरुंदकर.
तर त्यांना रिकग्निशन आपल्या मराठवाड्यामध्ये फार उशिरा मिळालं. तसंच सर्वच क्षेत्रामध्ये असं आहे. त्यामुळे कोणताही उपक्रम सुरू करताना ज्या काही अडचणी येतात त्याची मला जाणीव आहे. काय आहे की आपण 48ला स्वतंत्र झालो आणि त्यापूर्वी निजामाच्या अंमलाखाली होतो आपण. त्यामुळे निजामी राजवटीचे जे गुलामगिरीचे सावट आहे ते दूर व्हायला आपल्याला बराच वेळ लागला आणि अजूनही ते ते जोखड आपल्यातून फार गेलेलं आहे असं वाटत नाही आहे. तर ठीक आहे, हे उपक्रम यशस्वी होतील, त्याला थोडासा काळ लागेल, परंतु किमान नाविन्यपूर्ण गोष्टींची सुरुवात झालेली आहे. ही काही छोटी गोष्ट नाही आहे. पद्म पुरस्कार म्हटलं की पूर्वी आपल्याला, म्हणजे मी बऱ्याच वर्षापूर्वीच्या कालखंडाकडे जेव्हा मागे वळून पाहतो तेव्हा असं लक्षात येतं की दरवर्षी 26 जानेवारीला पेपर उघडला की आपल्याला 2-4 सिनेनट किंवा नट्या आणि क्रिकेट विश्वातले काही जणं ह्या पलीकडे फारसं काही दिसत नसे, किंवा बाकी कोणते खेळ भारतामध्ये आहेत किंवा बाकी क्षेत्रातले लोकही काही प्रॉमिनंट आहेत, किंवा त्याबद्दल कदाचित मीडियामधून तसं प्रोजेक्ट होत नसावं. परंतु आता रिसेंटली आपण पाहतो आहोत की आपल्या आजूबाजूचे, उदाहरणार्थ झाले की आपल्या जालन्याजवळचे डॉक्टर ज्यांनी विंचवाच्या विषावर संशोधन केलेलं आहे, त्याप्रमाणे धुळ्याचे डॉक्टर ज्यांनी सिकल सेल डिसीजवर केलेलं आहे, किंवा पूर्वोत्तर भागातला एक माणूस ज्यांनी अविरतपणे कार्य करून एक मोठ्या प्रमाणावर जंगलाची निर्मिती केली, किंवा एक अशिक्षित महिला आहे जिने खूप मोठ्या प्रमाणावर एक सीड बँक निर्माण केली. अशा नाविन्यपूर्ण विविध क्षेत्रातल्या व्यक्तींना हे रिकग्निशन दिलं जातं. पूर्वी कसं आहे की जेव्हा राज्यकर्ते होते, राजवट होती राजांची, किंवा एक छत्री हुकुमशाही राजवट होती, तेव्हा ते नवरत्न दरबार वगैरे म्हणत असत. पण आता आपण लोकशाही व्यवस्थेमध्ये आहोत. आपण लोकांनी निवडून दिलेले, आपल्या लोकांचे प्रतिनिधी असलेले, आपणच आपले प्रतिनिधी, म्हणजे आपणच आपले जे रत्न आहेत ते आपणच शोधतो आहोत. तर आपल्याकडे ही रत्नांची नवरत्न नाही, ही फार मोठी गॅलेक्सी आहे. परंतु ती गॅलेक्सीमधले स्वयंप्रकाशित तारे हुडकण्यासाठीची जो काही टेलिस्कोप लागतो आणि ती दृष्टी लागते, ती डेव्हलप करावी लागते. या टेलिस्कोपवर, या दृष्टीवर कोणत्याही प्रकारच्या, कोणत्याही रंगाची धूळ साचू नाही दिली पाहिजे, तर आपल्याला ते योग्य ते तारे आपल्याला त्यातून हुडकता येतील. ही एक बाब झाली. दुसरी बाब अशी आहे की साहित्य, संस्कृती, क्रीडा, सायंटिफिक डेव्हलपमेंट, एज्युकेशनल डेव्हलपमेंट, ह्या सर्व क्षेत्रांमध्ये प्रगती ही नॉर्मली शांततेच्या काळात होते. जेव्हा जनतेला फ्रीडम आहे, त्यांना स्वातंत्र्य आहे, आर्थिक सुबत्ता आहे, अशा काळामध्ये आपल्याला फार पूर्वीचं चोल राजांपासूनचं उदाहरण आहे की जेव्हा खूप मोठे चांगल्या प्रकारे आर्किटेक्ट डेव्हलप झालं. तर हे जे स्वातंत्र्य आहे, हे जे आर्थिक सामाजिक स्वातंत्र्य आहे, ते अबाधित राहिलं पाहिजे, तरच सांस्कृतिक, राजकीय, सायंटिफिक ह्या सर्व क्षेत्रामध्ये डेव्हलपमेंट होते. दृश्य स्वरूपात आपल्याला राज्य चालवणारे, मीडियामधून जेवढे माहिती मिळते तेवढेच लोक समोर दिसतात, परंतु हे बाहेर असलेले वेगवेगळ्या विश्वातले खूप मोठे मोठे लोक आहेत, जे तारे आहेत ते जनतेसमोर येत नाहीत, ते नेहमी यायला पाहिजेत. दुसरी गोष्ट अशी आहे की हे जे आपण म्हणतो सामाजिक, आर्थिक, राजकीय स्वातंत्र्य, ते अबाधित राहिलं पाहिजे आणि त्याच्यासाठी लोकांनी जागरूक राहिलं पाहिजे. हे स्वातंत्र्य अबाधित राहण्याची मूळ जबाबदारी ही न्यायव्यवस्थेची आहे. आपण म्हणतो की न्यायव्यवस्था ही गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल राईट, फंडामेंटल राईट आहे. तर न्यायव्यवस्थेला काही स्वतःहून स्वतःची मतं व्यक्त करता येत नाहीत, काही लिमिटेशन्स आहेत. त्यामुळे लोकांमधूनच ही मुवमेंट आली पाहिजे की
न्यायव्यवस्थेचं स्वातंत्र्य हे अबाधित राहील. न्यायव्यवस्थेचं स्वातंत्र्य अबाधित राहिलं तर जनतेचं स्वातंत्र्य अबाधित राहील. जनतेचं स्वातंत्र्य अबाधित राहिलं तरच तुमची इकॉनॉमिक, कल्चरल, सोशल, पॉलिटिकल, सायंटिफिक डेव्हलपमेंट होईल. त्यामुळे हे सगळ्या एकमेकात गुंतलेल्या गोष्टी आहेत. जेव्हा केव्हा न्यायालयीन स्वातंत्र्यावर काही आच येते अशी शंका जरी आली तरी त्यावेळेसच ते मुळापासूनच ते नष्ट केलं पाहिजे ती वृत्ती. हे मी का सांगतो आहे, ह्याचं कारण असं आहे की आजकाल पुष्कळदा म्हटलं जातं की तुम्ही तुमच्या लिमिट्स ट्रान्सग्रेस करता बाहेर न्यायालय, परंतु न्यायालय हे जे करतं हे व्यक्तिगत स्वातंत्र्य जोपासण्यासाठी केलेलं आहे. त्यामध्ये काही मर्यादाही आहेत. जे काही कायदा आहे, कॉन्स्टिट्यूशन आहे, त्याचं इंटरप्रिटेशन करण्याचा जो अधिकार आहे तो फक्त न्यायव्यवस्थेत आहे. तुम्ही कायदे करा, परंतु त्याचं इंटरप्रिटेशन हे जे न्यायव्यवस्थेने करायचं आहे, ज्या योग्य नागरिकांचे अधिकार हे मूलभूत अधिकार हे योग्य प्रमाणात आणि व्यवस्थित राहतील. तर आता हीच बाब नाकारणं म्हणजे न्यायव्यवस्थेची ज्युडिशियल रिव्ह्यू ची जी पॉवर आहे ती डिनाय करण्यासारखं आहे. आता हे बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन म्हणतात. आता हे बेसिक मूलभूत ढाचा काय आहे ते कॉन्स्टिट्यूशनमध्ये कुठं म्हटलेलं नाही की कोणता मूलभूत ढाचा आहे, परंतु मूलभूत ढाच्याचं अस्तित्व हे सगळ्यांना मान्य आहे. त्यामुळे जसं आता अमेरिकेमध्ये ट्रम्पची डिफीट झाली तेव्हा त्यांनी सांगितलं की हे कॉन्स्टिट्यूशन अमेरिकेची स्क्रॅप करायला पाहिजे. तर आपल्यात काय म्हणतात की हे मूलभूत ढाचा वगैरे काही नाही, हे ज्युडिशरीचं इव्हॉल्व केलेलं आहे. पण हे असं नाही आहे. त्यामुळे लोकांनी ह्या बाबीबद्दल अवेअर राहिलं पाहिजे. ज्युडिशरीला याबद्दल काही बोलता येणार नाही. जर तुम्हाला तुमच्या स्वातंत्र्याची जर काळजी असेल तर तुम्ही ह्याबाबत विचार केला पाहिजे. या बाबतीत ह्यापेक्षा माझं काही जास्त सांगणं नाही. पुनश्च एकदा मी आपल्या आयोजकांचे अभिनंदन करतो, आभार मानतो. मला ह्या ठिकाणी बोलावलं आणि 4 शब्द थोडेसे लांबलेले आहेत ते तुम्ही ऐकून घेतले, त्याबद्दल तुमचे आभार. थँक्यू. Thank you, Bode sir, Honorable Retired High Court Justice. He shared his valuable thought with us. Now, I request Ajay Deshpande sir to please felicitate Mr. A.G. Khan. He is the ex-director of BCOD, Aurangabad Baba Saheb University. May I please Advocate Archana Gundelkar ma'am to come on the stage to felicitate missile scientist Dr. Prahlada Ramarao, please. Let me introduce, will be joining in the first session of our Padma festival. Now I request Ramarao sir to please come on the dais and share his valuable thought. Good morning, namaskar. All the dignitaries on the dais. There is a former vice chancellor, I am a former vice chancellor, so we belong to the same community. And of course, Judge Saab is a very different field, but we have a lot of respect for all the judges and all my young friends, students. And when I was requested to come for this Padma festival, I hope English okay, na? Yes, sir. Because I would have difficulty. He was very good in Marathi. I can't do it. Okay. I agree, no problem. So I was thinking what to speak to the young and bright gathering here. Students, teachers, professionals, society, people from society. So what we can discuss. Then Nitin told me that, sir, you are a Padma awardee, try to give inspiring speech. So what is inspiration I can give? Because I worked with Dr. Abdul Kalam for about nearly 30 years. So when I met him first, I was just graduated from my engineering, and I only heard him that what is his famous as a project director in ISRO, Space Commission. So I went to meet him, one day I went to meet him.
but I was also working in space department in Thiruvananthapuram. So when I met him, he is not there. So they said he may somewhere working midnight, 7 o'clock, 8 o'clock, somewhere he is working in one of the centers. Then somebody said, no, you go home, he will also come home by that time. So I went to his home. Home means he is a small hotel in Thiruvananthapuram. In one of the second floors there is a room. He used to live there. That is his home. So I was asked to go and see him there. So I went to his room, second floor. But room is closed, locked. He is not there. I asked somebody, he said, he is still working. I don't know what time he will come. He will come at night, 10 o'clock, 11 o'clock, he will come. Then what is this? I came all the way to see him, what to do. Then I looked at the door. Near the door, with the door is locked. There is a plate with a cover. Plate with covered with. So I said, what is this? He said, there is food. So whenever he comes, he will open, take it to room and eat. Nobody is there to give food. Because he comes at 11 o'clock in the night, who will be there? See, this is how he works. So he will be working. Then whenever he finishes work, he will come to room. His room is somewhere, some hotel, one room. So he will open the room, take the food, go inside, eat and sleep. So that is how he used to work. That gave an inspiration that a person wants to achieve something, he has to put extraordinary effort to achieve something. You can't achieve extraordinary achievements by putting ordinary inputs. If you want to achieve something great, you have to do something equally matching extraordinary inputs have to go. This is what I learned. So fortunately, then I came back to defense from space in 1971 December. He also came back from space to defense in 83. He also came after about 10 years he came. So we were there. So he was my boss, immediate boss. So I was working with Kalam for 30 years. 30 years I was working. So I learned a lot. My future shaped the way of talking, the way of understanding, and talk to young people, talk to students, talk to professors, talk to politicians, talk to defense people, army, air force, navy, how to talk to them, how to make a missile system work. So everything slowly I learned. I mean, a lot of my learning happened with Kalam because I have to report to him directly, and I was hardly not even 30 years when I met him. Then he said, he got a program sanctioned by Government of India, and there were 5 project directors. So he said, you are one project director. I said, I am just 32, what can I do project? Don't worry, I am there. So he wrote afterwards, he wrote a book how he selected the project directors and all. He has written a book, Wings of Fire. If you read the Wings of Fire, he has mentioned how he selected the project directors and he put us into job. So I learnt with him. Then I gathered, and he made me work for all the missiles that India has developed. Agni missile, Prithvi missile, Akash missile, Trishul missile, Nag missile, and hypersonic missile. All missiles he made me to work. So I was to tell him, sir, one project is sufficient. I am a young man doing one project. Why are you making to work all? He said, no, don't worry. You don't know what all you can do. This is the lesson I learned. All of us, we think that we are overloaded. Too much of effort we are putting. I am tired. My brain is loaded, saturated. I don't have any more strength to do analysis. This is what we all think. But we have to assume, we should know that when we are created here on the earth, every individual, each one of you, each one of us, have got infinite capacity and capability. What problem is we don't recognize. We think this is what I can do, this is what I can achieve. I can't work more than 8 hours.
I can't walk more than 10 kilometers. We take it for granted, our own limitation. But there is no limitation. The more you work, the better you work. The more you learn, the more you learn. Your capability will increase, your memory size will increase, your analytical capability will increase, your absorption capability will increase. It's amazing. The human body, human mind, human intellectual capability, your memory, everything, whatever you have got as by birth, will continue to only grow, continue to improve. The more you exercise, the less you exercise, you will start degenerating and you become tired, you become sick, all will happen. If you think, that's what there is a Sanskrit saying, that you should assume that you are, neither you will become old nor you will die. You should assume and learn new things every day, learn new things, do good things, learn new things. So if you are an intelligent person, you think that I will never become old, I will never die, and earn new things, new learning. But for doing good things, you think today is my last day in my life. Tomorrow I may not be alive. You decide. So you want to do anything good, you do it today. Don't postpone. Because you don't know whether you are alive tomorrow. But you are doing good things, you say, I will never die, I will never become old. You continue to work like this. Is the lesson we have learned. And you know how Kalam lived. Till he died, he was working, giving speech, talking to people. So I especially want to alert and share my views with the younger generation. Somebody was telling, see, when we were all young, we did not even know 1G. We all were born during a telegram period, You want to send a message, you send a telegram. It will go after some time, the person gets a telegram and okay, this is a message. And then we got this small phone came, so I can send a message and the message will reach after some time. It's like a messaging. That's all. No voice, no picture, nothing. Just I send a message, I am coming by evening train. After 1 or 2 hours, it will reach a person, I am coming by evening. That's all. Instead of a telegram, it is a personal phone. And that is 1G. Then came 2G. Then we all learned to 3G. Now we are reasonably comfortable with 4G. We are yet to enter 5G. But the younger generation here, they are born with 4G. They don't know what is 1G, 2G and all. They are already 4G comfortable. They are ready to capture 5G and they will go through 6G. So it is a big gap between what we learned, what we did, what the next generation will do. That's why somebody commented, I think Ambani, that with this world of 1G, 2G, don't forget Mataji, Pitaji. Don't forget Mataji, Pitaji, because in this confusion of 5G, 6G, you are racing. Don't forget Mataji, Pitaji. This is what he advised. I like this statement because we are in this rat race. We got into rat race of 1G, 2G, 5G, 6G. But we have lost the value system. We have seen finally you get money, you get famous, you get car, you get house, you get accolades, you get Padma award, everything you get. But have you got the value system, the ethics, the moral, our system, what we have learned from our ancestors? Have we grown with that? How we are seeing the world? See, two things we are propagating as a country. That is, use Sarve Jana Sukhana Bhavantu. Whole world should be happy. Nobody should be miserable, painful. Everybody should be happy. This is what we... Because when we used to go to launch campaign, we used to go with Kalam. And we used to work day and night for the missile launch. Sometimes we go, there is a failure. Then we are all morose. अरे नहीं हुआ, ख़त्म नहीं हुआ, सक्सेस नहीं हुआ, क्या करना? He will come night 1 o'clock. We are all, in a, we called launch building called blockhouse. We are all tired, and with all the effort, the missile has not succeeded. So he will come sit with us at night 11 o'clock and explain. All of you be happy that so many good things you have done.
See, you now list what all you achieved last 1 week, 1, 2, 3, 4. 17 you achieved, 3 you have not achieved. Be happy, you got 17 good successes, 3 only have not. Next time you will get all the 3. Why are you worried? So all of you should be equally happy that everything achieved. So this is the message we got on this Sarve Jana Sukhina Bhavantu, and also that we, Vasudeva Kutumbakam, whole world should be happy. This is what we learned. And if time permits, I have got some video, I told Nitin to explain. But I want to share with you that all of us, we have to work to extract what has been given to us by nature and grow it so that we grow as part of the global university, global world, for everybody's happiness, success, health, and also growth. This is what I thought I will share with you, but I don't know how much time. You okay? Yes. Because I don't want to take too long a time. So, but this Padma festival, what do you call it? I have got Padma after making 2 missile systems work successfully. Successful means it has to pass all the tests. Army has to see, Air Force has to see and certify, yes, it is working. Then we have to go to industry, produce and deliver. This is success of a missile system. And after this happens, Government of India is happy that you have succeeded. But what each one of you should know, that your aim should not be getting another Padma. You should aim much bigger. You may something bigger than what I have achieved. According to me, what I achieved is minuscule. You should be able to achieve better, because today you are more smarter than me, more capable, better networked. You have got more facilities, you have got more sources available to you, support available to you. So according to me, each one of you can do better than this guy standing here. This is what I want to tell you. Please don't limit yourself to anything. You have got unlimited capability, harness it and grow it. This is what I can share with you. And I congratulate all the speakers, students, parents, all other people who have come here, visitors, guests. Success of Padma Festival. This is a unique happening in the country. I saw one festival in Mysore. One guy has happened for 100 countries. He is inviting young people, only 8th standard to 12th standard. Say, you please give what is your most innovative idea you can share. 8th standard to 12th standard, what they can give. He was surprised to see the ideas that came from children. There was a camp in Mysore and they were asked to give and then compete. So that shows that the capability of the young generation is we are underestimating. Please use your capability to the maximum extent and make this Padma festival a big success. Use the opportunity, grow up, and we are all here to give you full support. All I can say. I congratulate the organizers for this opportunity, and I thank all of you for hearing some of my talk. Thank you. Thank you very much. All the best. Thank you, Dr. Prahlada Ramarao sir. It was first honor to us to meet you in Pune DRDO, and he is the person who had appreciated this concept and accepted the invitation to join Padma Festival within 2 minutes, sir. And we are very honored that the ranges of the personalities who have been involved in this Padma Festival are from artists to missile scientists. So, Adhyatma se Vigyan tak. Shri Ravi Shankar ji is also joining online from USA on Sunday at evening 8 p.m. virtually. So this is the thing. And 6th January when we open the newspaper in the morning, but that information is very sketchy. That does not tell us about their journey. It does not tell us about their real thoughts and the hardships that they have faced to overcome various types of challenges. And this then, because now they would be interacting with the audience over here face to face, interacting with them, it is a great opportunity for all of us to make maximum use of this. I read the stories about
all these people, especially the 11 awardees who are going to interact with us, and I was pondering what could be a common factor amongst all these people. What makes them, they are common people in many senses, and yet they are extremely uncommon. So what is it in them that, that makes them so different and they become awardees? I found 4. I would number them as passion, innovation, trust and expertise. म्हणजे ध्येयपूर्तीचे वेड, असामान्य कल्पनाशक्ती, विश्वास आणि विश्वासार्हता आणि असामान्य कौशल्य. Lives of great men all remind us we can make our life sublime and departing leave behind us footprints on the sands of time. ही खूप प्रसिद्ध जुनी कविता आहे आणि ती आजही ह्या पर्टिक्युलर सिच्युएशनला अशासाठी ॲप्लिकेबल आहे की ही जी ह्यावेळेस जी 11 मंडळी आपण पाहणार आहोत, हे सगळं नेमकं हेच काम करतायत. दे आर पुटिंग देअर फुटप्रिंट्स इन द सँड्स ऑफ टाईम. They did not work to get an award or to get, a huge amount of money or a worldwide recognition. The award is a byproduct of their relentless hard work and dedication, and it is these people who actually make the award great. Great people make great nations, and when a nation becomes great, it produces more great people. So this is what I call a virtuous upward spiral. I believe as always an optimist that India is now in this type of a spiral, and it is illuminaries like these who are going to help us to rise higher and higher. The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep and miles to go before I sleep. And miles to go before I sleep. Life, I am sure, gave all these people, the awardees, several opportunities to relax and be complacent. But that's what not they did. So they worked with a simple principle: never, 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 never give up. I will not take much of your time, since I know that you are anxious to hear Dr. Ramarao later in the next session, when he speaks about all the achievements in the world of missiles. And I am sure that you would be greatly enjoying that session and the next one. I once again congratulate the foundation and wish them every success in this program and in years to come. Thank you. धन्यवाद श्री मिलिंद केळकर सर. पुन्हा एकदा या कार्यक्रमाच्या समारोप आलेला असताना मी उच्च तंत्र शिक्षण विभाग महाराष्ट्र राज्य यांचे आभार मानतो की उद्घाटनानंतर या सभागृहामध्ये पहिला समारंभ 5 दिवसासाठी त्यांनी नाममात्र शुल्कामध्ये आपल्यासाठी हा उपलब्ध करून दिलेला आहे. I want to bring into the notice of the audience and dais, sir, that the Padma Awards, Padma Shri 4th highest, Padma Bhushan 3rd highest and Padma Vibhushan 2nd highest. Bharat Ratna is the highest civilian award given by the government of India, and there are 3 living legends in India who have received Bharat Ratna and who have been able to get the best wishes letter from Dr. C.N.R. Rao, which is being shown on the LED screen, sir. He is known as the chemical scientist. He belongs to Jawaharlal Nehru Advanced Scientific Research Center from Bengaluru, and he is known as the person who has received all the awards in chemistry except Nobel Award. He is Padma Shri Award winner, he is Padma Bhushan, he is Padma Vibhushan and he is Bharat Ratna, and all the awards from chemistry he has been honored with. So he has blessed us, and he is being nearly at 90 years old. He expressed his inability to join physically, otherwise he wished us the best success. And thank you, Dr. C.N.R. Rao, for his kind wishes for this event. Also, I thank you
for joining us for this event. On behalf of Foundation, Dr. Dilshad Zaidi will say the vote of thanks to the dais as well as the audience. Now the last, but the most important part of inaugural ceremony, to express the gratitude, the vote of thanks to all the dignitaries and the auspicious audience. It's my proud privilege to propose vote of thanks in this gathering on behalf of Gyan Yagn Foundation. Before I express my gratitude, I would like to bring under your consideration that this great idea of Padma Festival came in the mind of founder president of Gyan Yagn Foundation, Mr. Ajay Deshpande sir. He thought that unsung heroes of India are Padma Shris. They are less acknowledged. We hardly know the life, the struggle behind them that brought to a stage where they are awarded Padma Shri, Padma Vibhushan and Padma Bhushan. He started working on this with lots of meetings, struggle and hard work. I still remember those days. We are planning this since 2 years. In the office of Mandar Dabolkar sir, Advocate Mandar Dabolkar sir, with Shailesh Kulkarni sir, Borkar sir, Afzal sir, Sohail sir and all the members of our organization. Hours of meeting that finally resulted in this food, that is the Padma Festival. Moving ahead, first I would like to thank Mr. Chandrakant Dada Patil, the Cabinet Minister, Higher and Technical Education, who helped us a lot in allotting the auditorium. The opening of this auditorium was planned in the Jan or Feb month. But because of our program, he preponed the inauguration of this hall. So sincere thanks to him. I place on record my deep sense of gratitude to Honorable Minister of Cooperation, Government of Maharashtra, Shri Atul Saveji, who was here, who graced the occasion and inaugurated the first ever Padma Festival. My sincere thanks to Honorable Retired High Court Justice Shri Nayan Murthy Ravindra Bode Sarji, who is here with us and graced his presence. I sincerely thank the Indian missile scientist, Honorable Padma Shri, the former Vice Chancellor of Defense Institute of Advanced Technology, former Director of DRDL, the largest of DRDO lab. We will be joining him in the first session of Padma Festival. I would like to thank Dr. Umesh Takalkar ji, who was here with us, but because of his busy schedule with his patient, he left early. I would like to thank Shri Milind Kerkar ji, the Managing Director of Grind Master Machine Private Limited, Aurangabad, who is the Festival President of this inaugural ceremony. And I would also like to thank Mr. A.G. Khan sir, who is ex-director of BCUD. And lastly, I would like to thank the most important persons of this program. Without them, this program would have been incomplete, the honorable audiences. Yes, I would like to thank one and everyone present in this inaugural ceremony, who gave the precious time to make this event a success. To conclude, I would like everyone to please give a big applause and make the end of the inaugural ceremony and the start of Padma session. Thank you, everyone.